Blessed Sunday to all our symbolized stations, all over Bukidnon and even outside Bukidnon. First, magpailaylas ako. Ako si Elisa D. Katubay, a 144 leader under the Christ Ambassadors Network, under the leadership of Ate Alma Daaka. Today, I give my testimony in terms of giving back to God, tithes and offerings. Before, I used to think that giving was just an obligation, something we do because we are told to. But as I continued walking with the Lord, I realized that tithes and offerings are not just about giving money. It is about trust, imong pagtuman, pagtuo, ug imong pag-honor kay Lord. In Malachi chapter 3 verse 10, it says, "Bring the whole tithe into the storehouse. Test me in this, and see if I will not open the windows of heaven and pour out so much blessing." So kaning nga verse, nag-change ni siya sa akong perspective. Nga, ang paghatag di ay, dito na ako dito na ako na understood that giving is not a loss. Dili na to kawalan ang paghatag. It is an investment in God's kingdom. When I started giving faithfully, I saw a changes. Not just in my finances, but in my life. Naagi kabaguhan. Because once nga imong paghatag, gikan sa imong kasing-kasing, unsa nga gikan sa kasing-kasing literal nga magkuha kang kwarta sa kasing-kasing? No. It's not about that. Ang paghatag nga naggikan imo kasing-kasing is naset siya genuinely. Naset siya nga wala ka na pugos nga naghatag, nga paghatag. But kusa nimo siya wholeheartedly. Buingon tag wholeheartedly, imong kasing-kasing ni uyon sa imuha. Ni uyon imong kasing-kasing sa imong utok, ay mohatag ko karon nga wala kang pugos. Nga ako aning own nga kuan decision nga mohatag di kay Lord. I experienced peace, provision, and even protection. Because giving back to God covers us. It aligns us under His favor. In Proverbs chapter 3, verses 9 to 10, it says, "Honor the Lord with your wealth. Then your barns will be filled to overflowing." So this reminded me, no, nga that when we put God first, He takes care of everything else. Pag unahon din nato si Lord, siya na din bahala sa uban. Siya na bahala sa atong mga nasugdan. Because giving tithes and offerings is atong own way nga gina-assure nato si Lord nga wala lang ta nag-consume sa iyang blessings. But we also contributed to His work. It is a declaration that everything we have comes from Him. Nga biskag unsa nga butang nga naata, gikan na sa iya ha. Mong dili ta mingon nga mohatag kog kwarta gihaguan ko ni. Think about it. Giunsa nimo pag-earn ana nga money without kusog, without strength, di ba? Si Lord ang naghatag sa imo ana. Si Lord nag-sustain sa imong kusog. Si Lord always nag-remind sa imo nga kaya nimo na. Because I give you the ability to produce wealth. Ug si Lord nag-sustain sa imong strength, sa imong kusog. So, there's no reason for us to say nga, ano mohatag man ko sa iya nga, kapoy magali kay kog trabaho, ani, para ako ning matigom, makakwarta lang ko. You're wrong. Because amidst of our struggles, amidst of everything nga chaos nga nahitabo sa itong kinabuhi, si Lord ang always nag-sustain sa atong energy. Si Lord always nag-remind sa ato nga kaya ni mo na anak. Mo na nga, there's no reason for us to not respond. Because again, without God, we're nothing. And I realized that it's not just about material blessings. Di lang siya tungod, maghatag ko kay gusto ko maka-cellphone. Maghatag ko kay gusto ko magparibang. Maghatag ko kay gusto ko bagong sinina, bagong bag. No. It's not just about material blessings. It's about spiritual growth, discipline, and faith. Kaya once ka maghatag ta, kaka-build up atong faith. Kaka-build up ang atong inner nga mga behavior. Itong spiritual growth, mag-grow ta diya kay Lord. Mag-grow ta nga mature. Every time we give, we are saying, Lord, I trust you more than what I hold in my hands. In Luke chapter 6 verse 38, it says, "Give and it will be given to you. Pressed down, shaken together, and running over."
This is the kind of God we serve, a God who multiplies what we surrender. Today, I speak here in front of you, not as someone nga perfect, but as someone nga transformed ni Lord. I give with a joyful heart. I give with a heart full of happiness. Because giving for me, it's not a burden anymore. Because as I keep on walking with the Lord, dito na ako na-realize na kini akong ginahatag, wala pa ni nakatupong sa kamayo ni Lord sa akong kinabuhi. That is why I encourage everyone to do the same thing. I know you are still bewildered, you're still confused. Mga inana ang mga panghitabo nganong why you need to do it. But in this testimony, I hope that the Holy Spirit give you realization that giving is our own way of giving back to the Lord. Sa tanan nga kusog nga iyang gihatag sato, sa pagkaon, sa protection, sa provision, sa guidance. That is why you need to give back to the Lord. So, Mara to everyone, thank you so much. All glory belongs to the Lord alone.